Naveed, it was a tough day in office for the fast bowlers in the first match. How do you motivate this young unit? You know, we have a game against Pakistan tomorrow. How are you going to motivate these young bowlers? It's simple. I mean, they got to think about you know we expect to face similar pitches in India, and it's not going to change much. It's going to be batting friendly pitches mostly. So we got to look at the execution in the game against South Africa, and how we could have pulled back probably another 50 runs, 60 runs, and then see what we could have done better, which we have already done, and then keep the group positive is the most important, because it's a long tournament. It's you're going to be playing, traveling, and doing so many other things for over a month. So it's very important to keep everyone positive, and you're learning each game and move forward. That's simple as that, I guess. Naveed, now, how do you rate the batting performance after conceding so much runs? I think we passed the 300-run mark as well. How do you rate the batting performance, and also a word on Tikshana's availability and his inclusion to the team for the game? When you're chasing a total of 420, I guess there's no confusion there that we needed to go hard at it, and we just wanted two or three guys to go big. That's the only thing we were looking at. The guys who got runs, especially Kusal, Charit, maybe Dasun, had they gone for a little bit longer, maybe another extra 30-40 runs by each one of them could have got us close. No guarantees when you're chasing a score like 420, but of course we knew which direction we had to go, and the intent was quite positive, and we are quite happy as a group of how they went about. And I think throughout the tournament, that's our goal, is to maintain the tempo and play positive cricket, and post a challenge to every team that we play. Or Tikshana, yeah, I think he should be available for this game. Obviously, we didn't want to take a risk with him on the first game, and didn't want to go against the advice of the medicals. So I'm sure he'll be available for this one. නවින් දැන් අපි ඒ වගේ අපේ young fast bowlers fast bowling attack එකකට දැන් මේ වගේ තරගයකට පස්සේ මොන වගේ දෙයක්ද coaching staff එකක් හැටියට කරන්න පුළුවන්? ඒ වගේ කියන්නේ අපිට ස්පෙෂලි bowling unit එකක් එක්ක batters ලා වුණත් chase කරන්න බැරි වුණා. ඒ වගේ තරගයකින් පස්සේ පොඩි gap එකක් තියෙදි මොන වගේ දෙයක්ද කතා කරන්න පුළුවන් players ලාට? ඒ කියන්නේ මොන වගේ දේවල්ද ඔයගොල්ලෝ මේ වෙනකන් කරලා තියෙන්නේ? ගොඩක් වෙලාවට අපි මං කලින් ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දුන්නා වගේ ඒගොල්ලොන්ගේ එක්සිකියුෂන් වල තිබ්බ වැරදි හදාගන්න ඒවා අපිට ඇනලයිස් කරන්න පුළුවන්. අපි ස්පෙෂලි ඩෙත් ඕවර්ස් දාද්දී ඒ වගේම බැට්ස්මන්ලා ගොඩක් අටැකින් බැට් කරද්දී අපේ ස්ලෝ බෝල් වේරියේෂන්ස්, එතකොට යෝකර්ස් වල එක්සිකියුෂන්ස්, ඒ වගේම බවුන්සර්ස් පිච් එකේ, ඒ වගේම අපි ඩෙල්ලි ග්‍රවුන්ඩ් එකේ එක පැත්තක් ෂෝට් බවුන්ඩරි එකක් තිබ්බා, එක පැත්තක් ලොන්ග් බවුන්ඩරි එකක් තිබ්බා. අපි කොහොමද ස්මාර්ට් වෙන්නේ, එතකොට ඒ ඔප්ෂන්ස් යූස් කරන ඒවා ගැන ඒ වගේ දේවල් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මොකද අපිට ග්‍රවුන්ඩ් එකකට ගිහිල්ලා ට්‍රේන් කරන්න, ආපහු කරන්න කියලා වෙලාවක් නැහැ. මං හිතන්නේ මේ දේවල් අපි කරලා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මෙතනින් ඉස්සරහට යනකොට මං හිතන්නේ ඒගොල්ලෝගේ මයින්ඩ් සෙට් එකයි ඒගොල්ලෝ කොහොමද ඇඩප්ට් වෙන්නේ. මොකද අපි ග්‍රවුන්ඩ් එකෙන් ග්‍රවුන්ඩ් එකට මාරු වෙවි සෙල්ලම් කරන්නේ. ඉතින් කන්ඩිෂන්ස් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. අපි ගන්න ටීම්ස් හැම වෙලෙම වෙනස් වෙනවා. ඒගොල්ලෝගේ ස්ට්‍රෙන්ත්ස් වීක්නසස් වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ප්ලේයර්ස් ලට බෝල් කරන්න ඕනේ ඩිෆරන්ට් ස්ට්‍රෙන්ත්ස් තියෙන ප්ලේයර්ස් ලට. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ ප්ලේයර්ස් ලව ස්ටඩි කරලා ඒ දවසට
මොකක්ද ඒගොල්ලෝ එක්සිකියුට් කරන්න යන ප්ලෑන් එක කියන ඉතින් හැමදේම හැම මැච් එකෙන් මැච් එකට වෙනස් වෙනවා. ඉතින් මම කලින් කිව්වා වගේ එකම දේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ එක්සිකියුෂන් එක ගැන අවධානයෙන් ඉන්න. ඒ එක්සිකියුෂන් රේට් එක අපිට සන්තෝෂ වෙන්න පුළුවන් තැනක තියනවද කියන එක ගැන බලලා ඒක සන්තෝෂ වෙන්න බැරි තැනක නම් තියෙන්නේ. ඒක අපි ප්ලේයර්ස්ලත් එක්ක වාඩි වෙලා අපි කොහොමද ඊළඟ මැච් ඊළඟ තරඟයට යනකොට ඒක අපිට උස්ස ගන්න ක්‍රමයක් ගැන තමයි අපි කෝචින් ස්ටාෆ් එකකට අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. කාට හරි ඒක අතරතුරදී තේරෙනවා නම් workloads වල issues තියෙනවා ඒගොල්ලන්ට තව ground එකට ගිහලා බෝල් කරන්න ඕනේ කියලා අපි ඒ දේවලුත් facilitate කරනවා. Compared to Delhi, this is a much bigger ground, but the wickets will have bounce and space. So how do you look into your pace bowlers? How will they adjust to Pakistan? And how do you look to Pakistan as an opponent in this tournament? I think Pakistan is quite a strong opposition. The only advantage that we have is that we've been playing Pakistan recently in the Asia Cup as well. So we know both teams know quite well about each team's strengths, weaknesses, whatever it may be. I think it's going to be a good subtle tussle. The boundaries are slightly longer than Delhi. I think it will be about at least about 65 meters all around the ground. So, but the wickets have been good in Hyderabad. It has produced runs. There's a bit of bounce, and it's good for batting, I guess. So, I think it's going to will be a good game, and two good teams playing each other. It's a challenge for our boys as well. Against South Africa, we had quite a good game with a lot of runs in Delhi. So we are coming, having a bit of confidence on our backs. So I guess it's going to be a good one, good game to watch, I think. Naveed, you are as a batting coach in the side. You must be really happy how Kusal Mendes played that inning in Delhi. Can you just run us through in that about that innings, how he played that innings and all that? What your thoughts? Yeah, I think this is where he has to come into, because when a player like Kusal, who's playing all three formats, he's got to have a very clear mind. Okay, how am I going to play in Test cricket? How am I going to play? What is my approach when it comes to ODI cricket, and what is my approach when it comes to T20s? So I think he's learning, and he's adjusting with experience. He's had a bad run not so long ago, and after closer to Asia Cup, he started scoring runs again, and then continuously putting runs on the board. I think way to go for Kusal is the aggressive option. He needs to be positive. He needs to be looking for runs every time. And he's been successful playing like that, and I guess he should continue to play like that. You should be happy with the captain's return to form, Shanak, your captain. Oh yes, that has been a worry for all of us, that Dason was not, among the runs, and he's had a couple of injury scares as well. And as a group, I think we are very pleased that he's scored runs, and he's getting better with his tennis elbow as well. Having said that, your team is going to meet bowler-friendly, batsman-friendly wickets. So do you think that you're missing the trick somewhere, that your bowlers are not up to much because they have given away so much of runs? Is it that you're going to look for containment, or you're trying to make your bowlers go for wickets so that you can bring down the runs? Well, we have in our bowling attack, we have a couple of bowlers which we have identified who's going to go for wickets. We have to do that because the name of this game is wickets. Because when you're playing on a smaller outfield, and when you're playing on a good batting surface, if you don't take wickets, you're going to end up with a 400 runs. That's no brainer. I mean, so somebody will have to come up and know how to take wickets up front, and take wickets in the middle as well.
So I think we have a plan under our belt for that. And with Mahesh Tikshana coming in, I think our bowling attack is going to be a little bit strong as well. So we'll have a plan up front to take wickets, and that's the only way I think of containment. If you don't take wickets, it's going to be very difficult to contain. Naveed, so a word on Dunith Vellalage. He was basically the frontline spinner in the Delhi game. As a young player coming off from a very successful Asia Cup, how is he handling it? And also, if Tikshan is to come into the side, what will be the complexion of the bowling unit for the tomorrow's game? Well, I think suddenly due to the loss of Vanindu and Mahesh, Dunit had to face a lot of responsibility. Suddenly, he's been pushed up as the main bowler in the last couple of games during the Asia Cup as well as the first game. So, I think he's reacted excellently to that responsibility. He's done well in a couple of games in Asia Cup, and even on a batting friendly track in Delhi, I thought he bowled reasonably well. Where it's a game of learning, so he's learning and he's moving forward. So we are happy with that. And I think with the team combination when Mahesh comes in, we'll take a call once we have a look at the wicket. So we'll probably have a couple of players in mind and then have a look at the wicket, because we were training outside Hyderabad ground today as well. So we never got an opportunity to look at how the pitch looks like. So probably we'll have a look at the wicket and make a call on that. Navid, දැන් ඔබ කිව්වා කුසල් මෙන්ඩිස්ට ඔබ දකින්නේ ඇග්‍රෙසිව් ඔප්ෂන් එක යන්න ඕනේ කියලා. ඒත් එක්කම අපේ බැටිං ප්ලෑන්ස් වල ඉන්න තව ක්‍රිකටර් තමයි කුසල් පෙරේරා. ඔහු කණ්ඩායමට ඇවිල්ලා ඉන්න වෙලාවේ මොන වගේ ඇඩ්වයිස් එකක්ද ඔබ දකින්නේ ඔහුගෙන්? ඔබ ඔහුට දීලා තියෙන නිසා ඔහුගේ රෝල් එක මොන වගේද ඔබ දකින්නේ? මෙහෙමයි, අපි හැමෝම දන්නවා කුසල් පෙරේරා කියන්නේ කවුද කියලා. එයා ගහන්න ඕන විදිය මොකක්ද කියන එක ගැන මං හිතන්නේ මම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ කියලා. ඒක අපි හැමෝම දන්නවා. ඉතින් මං හිතන්නේ අපි කුසල් පෙරේරාට කියනවා නම් එයා සුපුරුදු විදියට පන්දුවට පහර දෙන්නේ නැතුව වෙනස් විදියට කරන්න කියලා. මං හිතන්නේ අපි ඒ වගේ ක්‍රීඩකෙක් අපිත් එක්ක ඉන්න එකේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක අපි ගන්න නැහැ කියලා මං හිතනවා. ඉතින් ඒ වගේ ක්‍රීඩකයෙක් අපේ සංචිතේ ඉන්න එකේ මං හිතනවා එයාව එයාගේ සුපුරුදු දක්ෂතාවයට ගෙනල්ලා එතන අපි ආව ඒක අපිට ස්ට්‍රෙන්ත් එකක් හැටියට තියාගෙන එයාව පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් එයාට ග්‍රීන් ලයිට් එක දීලා තියෙන්නේ එයාගේ ගේම් එක ගහන්න. ඒ ෆ්‍රීඩම් එක එයාට දීලා තියෙනවා. එයාට ගිහිල්ලා සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් ඒකේ කිසි ඩවුට් එකක් නැහැ. නවිත් අපි දැක්කා වර්ල්ඩ් කප් ක්වොලිෆයර් එක ගහන අවස්ථාවේදී යම්කිසි අපිට මේ ආරම්භක පිටිකරුවන්ගෙන් යම්කිසි ස්ථාවරයක් අපිට තිබ්බා ඒ ටූර්නමන්ට් එකේදී. නමුත් එමේ ස්ථාවරය අපිට ඒෂියා කප් එකේ සහ මේ වෙනකොට මේකේ පළවෙනි මැච් එකෙත් අපිට දැක ගන්න ලැබුණේ නැහැ. ඒක ගැන මොකක්ද යන ඩිස්කෂන් එක ටීම් එක ඇතුලේ? ඒක කොහොමද ඒක හදාගෙන ඉස්සරහට යන්නේ? මෙහෙමයි, අපි වර්ල්ඩ් කප් එකක් ලං වෙලා ඉන්නකොට අපිට ගොඩක් ආදේශ කරන්න අමාරුයි. ඉතින් අපි ආදේශ කරනවා නම් අපි ආදේශ කරනවා පළපුරුදු ක්‍රීඩකයින්. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි අපි වර්ල්ඩ් කප් ක්වොලිෆයර්ස් එක යනකොට දිමුත් කරුණාරත්න වගේ ක්‍රීඩකෙක්ව ආදේශ කරේ. මොකද එයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්ක අපිට ඕනේ උනේ එතන කඩලු වැටෙමින් තිබ්බා. ඒකතන්ට බ්ලොක් එකක් ගහ ගන්න. ඉතින් අපි මං හිතනවා ඒක සාර්ථකව දිමුත් කරා කියලා අපි ක්වොලිෆයර්ස් එකේ. ඊට පස්සේ මැදහරියක් වෙනකොට දිමුත් අපිට තේරුණා අපි වර්ල්ඩ් කප් එකට යනකොට අපි ඉස්සරහින් ගොඩක් ලකුණු ලබා ගන්න වෙයි කියලා. මොකද නැත්තම් පල්ලෑස්ති ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයින්ට ඒක ලොකු පීඩනයක් එනවා කියලා. මොකද ඒ ටෙම්පෝ එක අපි උඩින් ක්‍රියේට් කරේ නැත්තම්. ඉතින් ඒ වෙලාව වෙනකොට වර්ල්ඩ් කප් ක්වොලිෆයර්ස් වලට යනකොට කුසල් ජනිත් ඉන්ජර් වෙලා හිටියේ. එයා තාම එයාගේ ෂෝල්ඩර් ඔපරේෂන් එක රිකවර් වෙලා හිටියේ නැහැ. ඉතින් හැම වෙලේම අපේ තිබ්බ අයිඩියා එක තමයි කුසල්ගේ ඉන්ජරි එක සනීප වුණොත් අපි හිටියේ එයාව එතනට ගේන්න ඕනේ කියන මතය තමයි.
නමුත් කුසල් එතන නැති හින්දා අපිට ඊළඟ ඔප්ෂන් එක තිබ්බේ අපි පළපුරුදු සහිත ක්‍රීඩකයෙක්ට යනවද එහෙම නැත්නම් නවකයෙක්ට යනවද කියන එතන තමයි ඩිබේට් එක තිබ්බේ.